హాయ్, నేను మీ అనిల్. ఈ వీడియోలో మనం స్పెసిఫిక్గా అర్థమెటిక్ ఆపరేటర్స్ గురించి తెలుసుకుందాం. అర్థమెటిక్ ఆపరేటర్స్ ఎక్కడ వాడతాం, ఎందుకు వాడతాం, ఎలా వాడతాం అనే వాటి గురించి తెలుసుకుందాం. మీకు ప్రీవియస్ వీడియోస్ కావాలి అంటే సి లాంగ్వేజ్ మీద ఇక్కడ ప్లేలిస్ట్ ఉంది, దాన్ని చెక్ చేయండి. సో వితౌట్ వేస్టింగ్ టైమ్, లెట్స్ గెట్ ఇన్ టు ఇట్. I am sharing the screen. As you see here, so these are the arithmetic operators. These are very simple. So we generally use the same operators in mathematics also, right? Except this multiplication symbol, and then even if you want use modulus, so definitely you will be using the same symbol. It will be pretty much easy for you to learn how to use these arithmetic operators. So let's get into it. I've just opened the VS Code, and in the last video what we have done is మనం ఇన్పుట్ని ఎలా తీసుకోవాలి, ఒకే స్కాన్ఎఫ్ ద్వారా రెండు నంబర్స్ని ఎలా ఇన్పుట్ తీసుకోవాలి అనే దాని గురించి తెలుసుకున్నాం. అట్ ది సేమ్ టైమ్ వీ ఆల్సో హ్యావ్ యూజ్డ్, ఇఫ్ యూ సీ, వీ ఆల్రెడీ యూజ్డ్ ప్లస్ సింబల్ హియర్, రైట్? సో వీ జస్ట్ హ్యావ్ యూజ్డ్ ప్లస్ అండ్ వీ ఆల్రెడీ న్యూ వన్ అర్థమెటిక్ ఆపరేటర్. సో యాజ్ యూ ఆల్రెడీ నో, ఈ స్కాన్ఎఫ్ ఏం చేస్తుంది అంటే టూ నంబర్స్ని ఇన్పుట్ తీసుకుంటుంది, అండ్ ఈ ప్రింట్ఎఫ్ మనకి ఏం చేస్తుంది, ఇక్కడ ఏ ప్లస్ బిని యాడ్ చేసి ఈ పర్సంటేజ్ డీలో ప్లేస్ హోల్డర్లో ప్లేస్ చేస్తుంది. ఐఎమ్ జస్ట్ కాపీ పేస్టింగ్. ఐ వుడ్ రికమెండ్ యూ టు టైప్ అట్లీస్ట్ వన్ ప్రింట్ఎఫ్. ద రీజన్ ఇస్ you will be able to understand. Else what happens, you will just forget the things. So anyhow, I'm just copying. I hope you know the meaning of printf and what is this percentage d does and what does this minus meaning. ఇక్కడ మైనస్ ఉన్నంత మాత్రాన ఇక్కడ నంబర్ని, ఈ పర్సంటేజ్ డీలో ఉన్న నంబర్ని మనకు సబ్స్ట్రాక్ట్ ఏం చేయట్లేదు. సో బేసిక్గా ఏం జరుగుతుంది అంటే ఇక్కడ ఏ ఈ ప్లేస్లో ప్రింట్ అవుతుంది, బి ఈ ప్లేస్లో పర్సంటేజ్ డీలో ప్రింట్ అవుతుంది. ఇక్కడ ఏ మైనస్ బి అనే ఆపరేషన్ జరిగి పర్సంటేజ్ డి ప్రింట్ అవుతుంది. సో వై డూ వీ కాల్ దెమ్ ఆపరేటర్స్ అని అంటే దట్ ఈస్ ద రీజన్. సో దెర్ ఇస్ సమ్ ఆపరేషన్ దట్ ఈస్ హ్యాపెనింగ్ హియర్. what it does is it will print a b and a minus b వాల్యూని ప్రింట్ చేస్తుంది. సో if you remember that we have discussed, you may need to use backslash n here. So else what happens, this will just get printed next to it. Like after this gets printed and the next printf will get printed. So that's the reason what we need to do is, before we print the next printf, I wanted to take a new line first and then print the next thing, right? Even if you want to give a space, you can give it or else leave it after the previous printf and give one more backslash n here and one more backslash n here and one more. So you have just given the backslash n for all of them. Now let's look at minus, and then let's look at multiplication symbol, so which is star symbol, right? So let us just print that value, and then let us see a divided by b, what happens. And then so here I'm just giving divided by symbol and then the percentage modulus symbol. So here a percentage b, and there's one more thing that you need to observe here. So every operator that we used here had no meaning that we knew earlier. So which means what I'm talking about is, see, look at this percentage. So earlier we used just percentage with d or c or f, right? Now what we are trying to do is we wanted to print the percentage as it is. We do not want the printf to assume, okay, there is some special meaning for this. There's one way that you can give one more percentage symbol. So what it assumes is it is escaping one percentage d, so it will print one percentage d in the printf. So now if you see, okay, let's run this program, and yep, and let's say hello.exe. Now it is waiting for input 8 and I'm entering 2. Good. So now if you look at it, right, so we have given the input 8 and 2. So what we see is the answers over here.
So if you look at this, the percentage got printed only one time. So it takes that as a escape character here. So now you got to know what are the arithmetic operators that we can use in C language and the purpose. Thank you very much for watching this video. If you like it, please click on like button. If you want to get more updates from my channel, please do subscribe. If you want me to cover any other topics, please do comment. I'll meet you in the next video. Until then, have a good day.